kind of shoes do you want? What size shoes do you want? Répondez aux questions qui vont suivre en disant ce que vous ne voulez pas. I don't want. Pour ce que vous voulez, rappelez-vous, I want. Pour ce que vous ne voulez pas, I don't want. Je vais vous demander, do you want casual shoes? Voulez-vous des chaussures décontractées ou plutôt ordinaires? Do you want casual shoes? À vous de répondre. I don't want casual shoes. I want dress shoes. Je ne veux pas des chaussures décontractées ou ordinaires, je veux des chaussures habillées. I want dress shoes. À votre tour. Do you want casual shoes? Do you want heavy shoes? May I help you? I'm looking for a shirt. What kind of shirt? A sports shirt or a dress shirt? A casual shirt. You're very tall. What size do you wear? I wear a large size. Look at these. Do you like these colors? Exerçons-nous en faisant des courses dans un shopping mall aux États-Unis. On va aller dans un magasin de vêtements masculins, un men's store. Tout d'abord, on ira bien sûr tout à l'heure dans un magasin de vêtements féminins, a woman's store, et dans un magasin de chaussures, a shoe store. La personne qui travaille dans le magasin vous demandera May I help you? May I help you? Puis-je vous aider? Vous êtes dans un magasin de chaussures, donc vous allez dire I want some shoes. Ou bien I need some shoes. J'ai besoin d'une paire de chaussures. L'assistant vous demandera sûrement What size shoe do you wear? Vous chaussez du combien? What size shoe do you wear? Vous chaussez du combien? Vous répondrez I wear size 10. Bien, I wear size 11. Ou bien I wear size 12. You're now ready to go shopping. Vous êtes prêts maintenant pour aller faire vos achats de vêtements ou de chaussures dans un shopping mall ici aux États-Unis. Practice hard, alone or with friends and family. Exercez-vous, même tout seul ou en famille et avec des amis. Until next time. Hello and welcome to Anglais Télé. My name is Michelle Joseph and I have two guests with me today. On my left, hello, my name is Madina. On my right, hello, my name is Eva. And today we are going to discover how to talk in English. How to talk. Does that sound bizarre for you that we're going to try to learn how to talk or describe how we talk? No, actually it's very important because the way you talk is the way you convey all your ideas. So let's talk about how we talk. How about you? What do you think of the idea of understanding how we talk? I think it is important because I don't speak very well English. So how we speak English? Right, so do you know if a conversation is important, like here in America we call it chit-chat when it's light conversation, and if it's serious conversation we can call it formal or serious. So we're going to warm up and find out kind of what all of this means.
and relaxed. And of course, when we're relaxed, we smile. We laugh. So,